En España, las protestas estudiantiles han desportado los muros de las universidades y se han trasladado al corazón de las ciudades. La Puerta del Sol en Madrid se convirtió en el epicentro de una masiva concentración, donde miles de estudiantes desplegaron pancartas exigiendo la reducción de tasas, mayor inversión pública en educación y solidaridad con Palestina. En Barcelona se vivieron escenas similares, con jóvenes corriendo consignas contra las políticas de austeridad y vinculando su lucha con las causas humanitarias internacionales. Valencia, Sevilla y Bilbao también fueron testigos de grandes marchas, lo que convirtió en movimiento local en una ola de indignación a nivel nacional. Testigos describieron las movilizaciones como intensas y emotivas, con estudiantes que comproban sus propias dificultades con el sufrimiento de los civiles en Gaza. Algunas pancartas resumían ese sentimiento con mensajes como "Nuestro futuro, su libertad". Analistas señalan que estas protestas evocan los movimientos estudiantiles del pasado que transformaron el debate político en España, lo que comenzó como un reclamo por la educación se ha convertido en un fenómeno social más amplio, que conecta a padres, profesores y activistas con una causa común. El gobierno ha reconocido el derecho a la protesta, aunque advirtió sobre el riesgo de bloqueos y colapsos en los servicios públicos. Sin embargo, la movilización sigue creciendo y se espera que en los próximos días aumenten las marchas y actos de resistencia. Para muchos jóvenes españoles, no se trata solo de tasas universitarias, sino de demostrar que la nueva generación no piensa calar ante la injusticia global. Mientras tanto, en Londres, la protesta pro-Palestina en la estación de Liverpool Street sorprendió a miles de viajeros en plena hora punta. Durante casi una hora, la estación estuvo paralizada por cánticos que denunciaban el bloqueo de Israel y la reciente interceptación de 40 barcos con ayuda humanitaria destinados a Gaza. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a manifestantes agitando banderas palestinas mientras la policía formaba cordones para controlar la situación. La reacción de los viajeros fue mixta. Algunos grabaron los cánticos y expresaron simpatia con la causa, mientras que otros criticaron duramente la interrupción de su viaje. Un pasajero enfadado declaró: "Es no es el lugar para la política", mientras otro respondió: "Si no alzamos la voz aquí, ¿dónde entonces?". La policía metropolitana confirmó que no se produjeron detenciones, aunque revisaron los protocolos de seguridad en estaciones de gran afluencia. Transport for London emitió un comunicado pidiendo calma y subrayando la necesidad de mantener el acceso público a las infraestructuras. Organizaciones de derechos civiles defendieron la protesta como un ejercicio legítimo de libertad de expresión. Los expertos coinciden en que este episodio refleja el creciente dilema de los gobiernos. Cómo equilibrar seguridad y derecho a manifestarse en tiempos en los que los conflictos internacionales tienen repercusión directa en la vida cotidiana de Europa. En Mánchester, el dólar se hizo presente durante la celebración de Yom Kippur, cuando un ataque contra una sinagoga acabó con la vida de 2 personas. La policía catalogó de inmediato el hecho como un acto terrorista y la investigación quedó en manos de la unidad antiterrorista. Patrullas armadas se desplegaron en lugares de culto de toda la ciudad y equipos forenses trabajan sin descanso para reconstruir los vínculos del agresor. La comunidad judía está de luto y prepara vigilias en memoria de las víctimas, mientras líderes religiosos llaman a la unidad. Des Downing Street, el primer ministro condenó el ataque en los términos más contundentes, prometiendo reforzar la seguridad de las minorías religiosas. La oposición coincidía en el mensaje, subrayando que el extremismo, en cualquiera de sus formas, debe ser combatido con unidad. En Manchester, el encendido de velas y las oraciones interconfesionales se convirtieron en símbolo de resistencia y esperanza frente al odio. Más allá del Reino Unido, la interceptación de la Flotilla de Gaza ha desatado una tormenta diplomática. Las 40 embarcaciones cargadas con alimentos, medicinas y suministros básicos fueron bloqueadas por la Marina israelí. Israel sostiene que representaban un riesgo para la seguridad, pero las organizaciones humanitarias niegan esta versión y denuncian una violación del derecho internacional. Imágenes des la flotilla muestran a cooperantes gritando por ayuda mientras eran rodeados por buques de guerra antes de perder la comunicación. La reacción internacional no se hizo esperar. España,
Prisionata Porces Estudiantes, Pidia Garantizer Creditors Humanitarios, Italia apoya el llamado y varios países del norte de Europa solicitaron una investigación de Naciones Unidas. Des Oriente Medio, Gobiernos Arabs exigieron sanciones y mayor presión sobre Israel. Analistas advierten que la crisis podría agravar la inestabilidad regional y alimentar nuevas protestas en las calles europeas. En España, los estudiantes incluyeron el bloqueo de la flotilla en sus consignas, vinculando su lucha académica con un mensaje global. Si calamos, el sufrimiento continúa, dijo uno de los líderes estudiantiles. Sus palabras reflejan la visión de una juventud que se siente parte de una lucha internacional por la justicia. En Londres, las opiniones tras la protesta siguen divididas. Algunos ciudadanos aplaudieron el coraje de los manifestantes, mientras que otros criticaron la elección de un lugar de transporte vital. En redes sociales, hashtags en apoyo a Palestina se combinaron con mensajes que acusaban a los activistas de irresponsabilidad. En Manchester, los preparativos para las vigilias se intensifican. Líderes comunitarios insisten en que el odio no debe fracturar la cohesión social y que la respuesta a la violencia debe ser unidad. La imagen de cientos de velas iluminando las calles se perfila como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la solidaridad prevalece. Este boletín dedica la hora a unir estas narrativas. En España, la voz de los estudiantes que se sienten parte de un mundo global. En Londres, el eco de una protesta que paralizó a miles. En Manchester, el dolor transformado en resiliencia. Y en Gaza, la desesperación de un pueblo que aún espera ayuda humanitaria. Expertos invitados analizaron durante la hora cuestiones claves, hasta ¿qué punto deben tolerarse las protestas en espacios sensibles como estaciones de tren? ¿Cómo proteger la libertad religiosa frente al extremismo? ¿Qué papel juegan los vines en el deseco de la política exterior europea? Y sobre todo, ¿cómo debe reaccionar Europa ante crisis internacionales sin poner en riesgo su propia cohesión interna durante esta hora? Se exploran todas las dimensiones de estas historias interconectadas. Desde los cánticos en Madrid, hasta las lágrimas en Manchester, los gritos en Liverpool Street y los barcos detenidos en Gaza. Juntas, forman un retrato de una Europa bajo presión que busca justicia, paz y seguridad en medio de tiempos turbulentos.